twakitegeeza nannyini kyalo yakutegeeza kakati nze sina lutalo lwenwana na muto wange Kyagulanyi tulwanira ki ekitaliiwo nze namubalaga ali mumanyi nedda wali owuliddeko ekigambo ky'Oluganda ekigamba nti akawaŋŋamudde Mathias Mpuuga akawaŋŋamudde alina we yakwatibwa ka vidiyo ng'agamba abatuuze bannayuganda abantu abakulu abamaze mu ggwanga emyaka n'emyaka nti yaintroducinga his excellency eri abantu abo kwegamba nze yamubalaga otyo ekigambo akawaŋŋamudde akitute ku leve ey'enjawulo Mathias Mpuuga okawaŋŋamudde okuvayo n'otugamba nti gwe yatulaga his excellency ate kati yo level ndala nnyo oba abadde ki ali obsession ebyokwogera bimuweddeko kati amala gwogera buli kimu apalanya agattirira ebigambo asobola okufuna manifesto waliwo omuntu agambye nti manifesto ya Mpuuga pointi esooka nze yabaleetera Kyagulanyi point namba 2 nze yafoundinga NUP kwegamba yo buli kimu kyayogera kirina okukwata ku his excellency kirina okukwata ku NUP naye ate nze simunenya kubanga bw'obanga olwanisa omuntu gw'olina okubeerako buli kaseera saawa eno tulaba nti Mpuuga omuntu gw'alaba nga opposition ye eri emu Kyagulanyi project gye bamuwa yes ye talabayo opposition endala so we don't expect him okuvayo natandika okwogera ku bantu be batamutuma kukola bamutuma kukola ku Kyagulanyi omulimu ogwe gwakugjawo Kyagulanyi gwakugjawo NUP so tetumusuubira kuvaayo atandike okwogera ebirungi oba atandike okuwaana oba atandike okuwanika NUP ne Kyagulanyi kakati nze sina lutalo lwenwana na muto wange Kyagulanyi tulwanira ki ekitaliiwo mulwanira ebitaano mulwanira ebitaano by'Abannayuganda bye watwala omu agamba by'abantu omulala agamba bibye bayimugabira kwegamba ye talaba nsobi gye yakola talaba nti Bannayuganda banyiivu eri ye actually kyayogera ekiri accurate sirowooza nti waliwo olutalo wakati we ne his excellency tewali olutalo lwa honorable Mpuuga luli wakati we ne Bannayuganda si his excellency nze namubalaga ali mumanyi nedda oyinza okwagala waliwo oluyimba his excellency lwe yakuba ng'akyali muyimbi n'amenya ennyimba ze yakuba ezaamuleeta ku siini n'agamba babbada nakkazi ng'azimenya mu hit song eyo engenda gidedigatingira Mathias Mpuuga koza afiitinga wano afiitingamu eno situation omusajja yamala emyaka over 20 years ng'akuba omuzika the topest level essaawa zino Mathias Mpuuga atugamba mbu yatuleetera omusajja oyo waliwo ebitagatta wano oba eno emmandwa oba emmandwa emukutte emmandwa banika ekutte sirina lutalo lwenwana naye olwaleero 19 January 25 tujjako wano mu January 26 mugambe nti Mpuuga watubuulira ekituufu twakola ki twawulira naye omanyi weewo abantu abeekaza ono omwami yeekaza ngenda kubuuza abantu politics nga tumugjeewo nga tetumulowoozaako kummwe ani yali amanyi Mpuuga bamukwatako n'omukazi twali tumumanyi bamukwata n'omukazi mulonyi bamukuba essasi yo Mathias Mpuuga alwanya entalo bamukuba essasi ku nnyama n'agenda mu ddwaliro ndozaawo erubaga nga embeera yali eswaza nnyo nesaga tugendemu ebyo sibyogedde ebyo twabyerabya twabivaako naye gwe kyolina omumanya embeera yali eswaza yeekolera erinnya naye nga kyebadde ngamba nti Bobi Wine n'obwosanga omwana omuto mu luguudo Bobi Wine is a brand of its own. So kajjemu bino ebya Kyagulanyi ebya NUP. Bobi Wine ye ng'omuntu. It's a brand of its own. Mpuuga okubeerawo alina okubeerako obukwakkulizo. Alina okubeerako attachments. Tasobola kweyimirira ye nga ye. Oba kyengamba okitegeera. Nti tulina okumugattako ebizigo, okumugattako okumulungiya. Abantu basobola okukola ki? Okumutegeera. So I think wano yamuadvise nze oba yamuwadde speech eno yakozeemu ensobi. Teyasoose kugifilteringa. Ate ekirala ndowooza kyayize mu kino nti bulijjo alowooza ye king w'e Masaka. Naye kirabika
Masaka ekyagaanye ebya king tebiriyo awo gabozi omanyi bana Uganda balina enkola eyo najja mu kifo n'agamba anza asinga wano naye nga reality eri ku ground sige mazima ebiri ku ground birala muko nnyo kyovalaba nti kati Mathias Mpuuga Masaka yalowooza mu mutwe galowooza w'amaanyi kozi yaliko w'amaanyi naye nga tamanyi nti yali w'amaanyi lwakuba yali mu kibiina eky'amaanyi yalinako bu attachment exactly yalinako attachment ya Noob ne ya his excellency kyekyamufuula ow'amaanyi mu region yeeyo previously yalinako attachment ya DP naye kati yeerabisa bannayuganda bamukubamu ebituli legacy yagyonoona ekifaananyi yakyonoona kati ye akyalina eri biriifu enkadde nti w'amaanyi wa e Masaka kensinza okwagala bannayuganda bagambe nedda olimba ng'abyogera nga tebiriko kubikkirira bavudde ne bamugamba olimba ssebo byogerako tobitegeera naye bannayuganda b'ennaku zino tebakyatya bantu bakambwe tebakyatya abantu bakitiibwa tebakyatya abantu bambala masuuti nze nange mbatya n'aboluzungu ng'oggyeko ebyokutya mulimu bannayuganda ate abalina ennugu abataagalisa wiiki eno yonna mbadde nkola video ku Kapere Kapere yagenze Dubai n'alinnya business class wali ogenzeko mu business class naye kati ani akutumye ondabise nedda ani akutumye tulina okwogera amazima ani akutumye wali olinnyeko business class naawe andaba essaawa zino wayingirako mu business class mu Uganda empya ffenna tugenda tambulira mu business class esooka obiteeke ebbali Kapere yagirinnye mu Uganda eriwo essaawa eno mu mbeera egenda mu maaso his excellency ya promisinga Kapere ennyonyi n'adeliveringa Kapere n'agenda Dubai Kapere n'agyogera e Dubai Kapere asazeeko Dubai n'agiteeka wansi aginafuyiza agifudde yiye agituddemu ne bakabaka b'e Dubai beebuuza onaani ye Kapere profesa kamusalire ka video nga Kapere ajoga e Dubai Kapere sira wanoma kana mato teganuma omutwe tegonuma akauto tekanuma kinekitwe tekinuma Kapere sirina wanuma Kapere sirina wanuma bana ensanyuse nnyo okubeerako nammwe olwaleero Kapere omulabye ajogera ku yaaki exactly ali ku yaaki njagala kubuuza eno hate ebaddewo eri Kapere nga bannayuganda abamu bakitutte personal bagamba agenda atya Dubai lwaki teyamuwaamu ssente sooka ompe endowoozayo owedda neesuuza etopiki eno omanyi ku lwaki enzijukizaamu abo abantu bw'abanga talina kyakulya alaba buli muntu alina omugaati ng'ayonoona ssente kubanga tosobola kutwala bannabo mu masomero ga bbeeyi n'otandika okuvumirira bali abagenzi mu masomero ga bbeeyi gwe njagala oddeyo olabe buli muntu azze nga avumirira ekintu kya Kapere sigamba nti ba haters oba njiyite ennugu bamwegomba bagala kubeera nga ye exactly that's the right word omanyi otambulira mu business class nga totaddeko wadde 10 oyinza okuba nga watambulirako mu business class naye nga ssente zizo sigirinnyanga konze tulina okwogeza amazima sinyanko business class sigisobola ni muntu wa wansi naye nga Kapere ye okuva ku ssente ezamututte from the beginning to the end tataddeko wadde 10 ogwo gwe bayita omukisa eyo gye bayita favor ate nga abantu bamwagala exactly kwegamba agenze Dubai abantu ne basooka ne bamuwa ekitiibwa va ku kino ekitiibwa kye bawadde Bobi Wine naye Kapere he was recognized as a special guest kati bantu bameka abagenda okugenda e Dubai okugjako mikwano gyabwe babawe ebimuli n'ekisajja kivimba Kapere owedde ovimba wedde aliwali ng'ali ati Dubai yonna agituta agifudde yiye yaginafuyiza kati bano bonna aboogera sigamba aba haters nedda nnugu nsaalwa ayagala kubeera mu kifo kya Kapere kyalimu naye akimanyi tasobola kibeeramu kugamba Kapere amusinga naye muntu we getakkiriza nti Kapere amusinga ayagala muteeka wansi amunafuye naye nga ye Kapere yajooze yabadde smart nnyo alina address gye yakoze nagikozeeko video njagala ompe endowooza kwe address mu address eyo Kapere twalabye nga yawadde bannayuganda essuubi n'abagamba kijja kuggwa kugamba ye musajja akola sensi ng'ayogera naye ate within a few seconds n'ateekawo katemba nemwerabira sensi gwakoze address ya Kapere wagirowoozezaako ki Kapere muntu alina amagezi tusooke njaga nnyo abantu twawule okusoma n'okuba n'amagezi bantu bangi abalina ebitabo eby'amaanyi nga tasobola kuyimirira mu bantu n'aweereza speech ng'eya Kapere tuwa example sitera kwagala kukubibwa tuwa example ezaffe tuziyisa ku Twitter endowooza
One example. Fenoza tuzisa ku Twitter wetu. One example. Omusajja yagambye nti Kapere asinga omyayi wa Twitter. Nabale bala Uganda. Nti Kapere asinga omyayi wa Twitter endowooza. Naye mmanyi Uganda mu abatuleetera ebizibu. Kati mutandika mutya okwogera ebintu bwe bityo. Nene dakasoke nkubuuze. Yemu abanyiiza abantu ne batutandika okutukuba amasasi. Omyayi wa Twitter tetumulaba nkunga ayogera mu public. Sikulimba simulabanga. Kapere tumulabe mirundi mingi ng'ate akola sense ajja okufiitinga mu kagatta ajja fiitinga mugoboloza gwe muyayi wa Twitter ojja fiitinga naye ku Mordekai nizo banjira ku Mordekai Murisa naye muntu wa Twitter nizo banjira ku Mordekai Murisa musajja wa Twitter naye ngomuyayi wa Twitter tetumulaba ko mu public ng'ayogera Kapere aina proof of concept kanchikose bwenju nti weneta Kapere nchimanya agenda kwogera actually kyoyogedde kituufu tulaba nti n'omuntu eyamututte yabadde amuyina mu confidence ng'amanyi tagenda mu akazindala atandika okujala baata like okwogera nonsense okitegeera so Kapere yanneewuunyisizza nnyo naye ate tanneewuunyisizza kubanga nze njaga nnyo okubelievinga bo associatinga n'omuntu ow'amagezi most times ogenda kufunamu amagezi ku bintu byayogera ku bintu Kapere byayogedde twabaddeko kipya amanye embeera abantu gye bayitamu so he could relate naye ekyasinza okunzizaamu amaanyi nti ali confident ate amanyi controlling a crowd bw'obanga oyiga bino ebintu bya public speaking bakugamba toyogera nnyo sense buli kaseera sulamu ka comedy abantu obaseseemu naye ate ekya Kapere it comes naturally he controls the crowd on his own eyo talent bantu bangi abali ku Twitter abatasobola gikola bantu bangi abeekweka emabega wa keyboard abatasobola kuva ne bakola nga Kapere bwe yakoze kituufu kansaye bannayuganda endowooza yaabwe njagala mumpe endowooza yammwe ku bigambo Mathias Mpuuga byayogedde okugamba nti ya introducinga his excellency eri bannayuganda abamu eri bannayuganda abalonzi endowooza yo giteeke mu comment section wansi awo tujja balaba mu video eddako peace